The National Survey on the Status of Drug and Substance Usage 2022 in Kenya has revealed the emergence of synthetic drugs. These are drugs where addicts mixed several drugs to get high quickly. According to NACADA, the initiation age is between 16 to 20 years of age. This is the initiation of cocaine, heroin, and synthetics. It is a worrying trend. Make it clear. That's why I'm doing hapo kuchoma. Lapo huku pigisha kwa mshipa kama hivi binadunga sindano tap. Sione mshipa vile kwa rangi yake. Sana dunga hapa na vuta ikionyesha kwa ile damu inakuja na peleka pap. Wale wenzangu ilibidi tukasplit, ndugu zangu wakanifukuza mimi hasa personal wakanifukuza. As the waves from the Indian Ocean flow with sweet water sounds, the wave of emerging trends of abuse of synthetic drugs is violently sweeping across the region, leaving a trail of destruction. According to UN Office on Drugs and Crime, UNODC World Drug Report 2023, people who inject drugs are 13.2 million, while those who used any drug are 296 million people. Here in Kenya, 26,673 use injectable drugs. According to NACADA, with every passing year, the number keeps on swelling. Blamed on a temporary shortage of heroin in the market, synthetic drugs sourced from the chemists and agrovet outlets have led to overdose, deaths, and health complications among users. Kwa hivyo ndugu zangu wengi ambao ni active drug users wamekuwa kwa hizi synthetic drug using sasa imekuwa ni hatari na ni very fatal, kwa sababu nyingine unaambua effect zake paka unakuwa limbs zinakatwa. Unakuta watu pande vao nakatwa miguu kwa sababu ya matumizi ya haya madawa ya synthetic. Overdose za hapa zilikuwa overdose kama 6 kama sikosei, na za violence najua tunazo kwa record ni kama watu 12. Wengine walikatakatwa mapanga tukaja tukawashona vichwa. Mmoja nakumbuka alipigwa pia, wawili walikufa au tuliona. Polisi wa Diani waliweza kuwachukua katika sites tofauti. Ni kweli wao pia walikuwa wamekosea, wamemuibia mtu akitumia visu, lakini kila wakati tuasema jamii isichukue sharia mkononi. Kuweza kuwapiga hawa jamaa, kuwaumiza, ni watoto wetu hawa, ni wenzetu hawa. Tukiwashika tuwapeleke kotini, ya pale polisi wapelekwe kotini, sheria ichukue mkondo wao. Na pia hapa sisi tuko na paralegal system, kwamba tuna vijana ambao tumefundisha mambo ya paralegalism. Wao ni kama mawakili wa mitaani. Kwa hivyo ukiwa na shida, sisi hawa vijana wakiwa na shida tunaenda kotini, na kama mtu ana makosa tunahakikisha ya kwamba kweli hatua lazima justice ichukue mkondo wake. This has been compounded by the adulteration of the heroin that trickles in the market as dealers cash in on the situation to make quick money. The shortage of heroin that is mostly used by ordinary drug users has been reported in Mombasa, Kilifi, and the Kwale counties, among other areas at the coast, forcing addicts to use alternative substance to get high. In multiple interviews, drug addicts and peer educators who have reformed admitted that there has been a biting shortage of heroin, particularly from January this year, causing users to turn to synthetics and injecting drug used to fix their craving. Some of the commonly used drugs are cozpam, morphine, and amphetamine, which may be mixed with heroin. In Ukunda, Kwale County, Fatima Ahmed, not her real name, demonstrated her prowess in making a cocktail of diazepam, morphine, and amitriptyline just within minutes. Sababu ya kuchanganya mimi ninaona anataka iwe na kiki na pia quantity yake iwe nyingi. Fatima, who is 38 years old, was introduced to heroin by a friend at her aunt's hair salon in Ukunda at the age of 14 years and graduated to heroin tester for drug barons in the South Coast.
She currently lives just a few meters away from the pristine Diani beach, poor, sickly and dejected as she struggles to reform. Inakuosha mwili juu uteja wa kudunga stimu yake upatana huko kujiwasha. Users at the coast believe that the mixture of synthetic drugs is a discovery of university students in Nairobi, but are not sure of the chemical composition of the cocktail. Rohypnol or bugizi, diazepam, methamphetamine, bath salt and animal drugs like xylazine, skunk, ketamine and fentanyl are reported to be used at the coast and parts of the country. Xylazine, which is a potent horse tranquilizer, is said to be responsible for turning human users to zombies. At higher doses, rohypnol causes a person to lose consciousness and experience amnesia. Na ubaya mwingine ni kwamba hizi dawa zingine zinapatikana kwenye chemist without prescriptions. Unakuta kwamba any chemist unakwenda, zile chemist zinajulikana, mtu anakwenda ananunua dawa kama hizi diazepam ambazo ni cozpam na hizi amitriptyline na kuna marohypnol. Haya ni madawa ambayo ni pills unatumia, ukitumia nao ziko na effect zake. Unakuta mtu anakuwa drowsiness, unakuwa na matatizo ya figo, inaleta maradhi mengi ndani ya mwili. A sachet of heroin now sells for as much as 800 shillings from about 200 shillings or 300 shillings recently, and most of the stuff in the market is not pure, but synthetics are cheaper than that. Nimeipunguza kiasi ya kuwa naitumia mara moja kwa siku. Na situmia ni mara moja, tena ile moja ambayo ya 200, na kitambo nilikuwa nikitumia shilingi 8,000 ama 7,000 kwa siku moja. Nenda mbio tu mimi, vitu vya watu mpyangu. Vitu vya watu mpyangu pia. Nini kila kitu mimi changu tu, kila kitu changu, nitakande nikauze nipate pesa. 8,000 7,000 kila siku unamaliza 7,000. Hiyo pesa kuna mtu atapata 400 kwa siku, 400. Akipata 400 tu anakwenda Nilikuwa natumia, lakini sasa hivi nimepunguza dozi na nishafanya assessment kwa watu wa methadone. Sasa hivi huenda nikanywa mati na nikachana nayo kabisa hii kitu. Muda gani hujatumia sasa? Kwa sasa hii kitu pengine kama siku 3 tu ndio sijatumia. Lakini pia nimepunguza dozi, maana mara kwanza nilikuwa naweza vuta kufikia mpaka shilingi 2,000, 2,500, zingine 3,000 kama nimepata pesa vizuri. Kwa siku 3,000 na mvula na ikaisha yote. Na ifika usiku sina hata ndororo. A team comprising the Ministry of Interior National Coordination, NACADA, the Pharmacy and Poisons Board and government chemists to investigate emerging drug use trend in the coast region has confirmed that there is shortage of heroin supply due to the restructuring of the security and enforcement personnel and the stringent measures and surveillance being undertaken by the National Government Administration, NGAO. Directorate of Criminal Investigations, DCI, Anti-Narcotics Unit, ANU, National Police Service and NACADA. The report says these changes have direct impact on disruption of the existing drug supply networks. And all counties, now the initiative is going on. You can say throughout the country, we can be proud to say we have thousands of them that are now reformed, and many of them are now in the process. So many of them, every sub-county, 290 sub-counties of our country, this process is going on. The other consequence of the ongoing heroin shortage was the unintended mass treatment seeking for methadone-assisted therapy among the drug users, resulting to overstretching of the MAT services. This has led to long waiting time for drug users seeking to be enrolled. Dr. Charles Sayume, chairman of Uganda's Parliamentary Committee on Health, said there was need for East African states to strengthen surveillance on narcotic and synthetic drugs to secure the region. In our law, we had to do an inventory of
all possible compounds that we think can be used to manufacture, because the cartels that bring in drugs now know they are going to be sniffer dogs for narcotics. So what you do is, like, you want to bring a Toyota which is banned here. You bring the tire, you bring the engine, you bring and then you assemble it from here. So that is what, so the enforcement authority at ports of entry, at the airport and at the ports, they need to know what are the compounds, so that when you're checking at customs, you say, where are you taking this? If he says, I'm taking it for making paper, then he has to show proof. So I think it's a concerted effort. It's not only something with police. There's health workers, there's religious leaders, Kenya Ports Authority, and so forth. This is Chobingo Green Lodge, a famous bush brothel that has been in existence for over 2 decades now in Diani Town, Kwale County. The bush hosts several women, of course, who are drug addicts and who get their income through commercial sex work to just purchase the much dreaded synthetic drugs. Walk with me as we dissect how synthetic drugs have engulfed youth. Here, drug addicts and those who have quit the habit tell a life of struggles to satisfy their crave, which at times come with huge costs. Many have been in all manner of crimes, and others have paid the ultimate price. Halima Bakari, not her real name, eloped to the man from her home in Samburu County when she was 10 years old and standard 6, only to be introduced to bang and later heroin in Ukunda. Nimezala tayari niliingizwa tu na marafiki zangu kule kutafuta bangi, vuta uonde mwisho nikaambiwa nimejiunga konjaonga na ukajiona nzee kwenye unga fanya hivi, nikapata mimba ndani ya uteja na lala chini ya mti na mtoto. Sina pa kumnawisha mtoto, mimi mwenyewe sina pa kuoga, siogi wala sina pa kufua, yani ukiona kama mwenda wazimu. Walipokuja tukio shirika la Maina ndio kidogo likawa latusaidia, ndio tunapata kwenda kuoga pale, kufuafua pale. Ndoto wangu pale anaweza kupata nafasi ya kulala vizuri, maana kwa kilala chini ya mti, mvua mara imenyesha usiku na inuka mbio naenda kwa kibaraza ya mtu, maana kuna wengine wakija asubuhi wakifunga mlango akikona hapo anaanza kukutandika kweli. Kwa nini ulale hapa? Sasa ilikuwa usiku natatafuta mti tu, nalala chini ya mti na kama mtoto wangu na magunia na mlaza. Sasa ngine umeenda na mtu hataki mtoto uende naye, inabidi mtoto unamfinika kama magunia unamwacha hapo peke yake, unaenda kufanya na mtu kazi, ukirudi ndio unachukua mtoto wako. Unajua ataliwa na mbwa wala vipi, lakini sasa ngine mimi wangu nilikuwa nikimfunga kwa nikimtia kwa mfuko, nikimfungia kabisa hapo ndani, alafu nafungua hapa kwa uso tu na ukata hapo na namwekea na chupa ya maji, hata si maziwa, maji. Mimi mwenyewe nanyonyesha, nashinda kula maembe hapa, maembe mabichi, seti yameiva bado vile vidogo na jana chumvi. The 19-year-old and mother of one and the unborn baby lost her husband to a lynching mob after he stole in Ukunda, and she does not know where he was buried. Aliuliwa kwenye wizi, alichomwa. Alikuwa ameenda kuiba mahali na wenzake wakakimbia. Sasa yeye kuna shimo zile njia zijui, kuna shimo akateleza kankomo ndani, hata yeye hakutolewa nje. Alipigwa ndani kwa humo, hata maiti yake sikuiona kwa sababu alipigwa ndani mawe, alafu watu wakaanza kutia vitu ndani, machupa nini akachomewa humo ndani, maiti yake hata yani najua tu alikufia pale, na ndio mazishi yake alikuwa pale sababu hakutolewa nje. Halima now raises money for drugs and upkeep through prostitution at Chobingo Green Lodge Forest on the outskirts of Ukunda town, together with a group of other women. Pizza shingapi? Hapa waendi zaidi ya shilingi 300. Ukipita ule mwanadamu kabisa ile ambaye ana imani, ndio yeye mwenyewe kupenda kwake atakupatia 500. Lakini hapa ilifikia wakati ulikotoa hakuna ile methadone, ilikuwa imefikia wakati paka mtu akwambia malashi 20 nilijitangaza mwenyewe, kuna msumali mwingine sema malashi 20 ndio watu 5 ndio upate 100. Hamida Said, not her real name, told of dangerous clients in the forest who sometimes attempted to strangle her and grab back the money they paid for the service. Bezetu huwa kama sasa hivi wewe ni mwanaume, nimekutana na wewe, waweza kuja ukaniambia una 150, wengine wanaongea anakuambia nitakupa 200, wengine unaweza kutana na huyo unampa 200 akakupiga akakunyang'anya ile pesa, labda ulikuwa na pesa yako nyingine umepata.
Mary Kaindi, not her real name, echoed Miss Amida, saying that she too had suffered beatings by rogue clients in the Chobingo bushes. Mimi najiuza mwili wangu kwa hii msitu. Na saa zingine zile changamoto ambazo tunapitia, saa zingine unapata mwanaume akulipe, akishamaliza akugeukia kunyang'anya hiyo pesa. Na tukijaribu kupiga nduru hakuna anayetokezea. Hiyo tunaitanga ajali kazini. Another flesh peddler at the bush, Mwanaidi Masha, not her real name, started using drugs to cut on weight, only to stick to injecting heroin for 28 years. Others too recount how they have brutally been beaten. Lakini wakati nikakuja nikafanya mwili kiasi, ile mwili nikawa siitaki. Nikaona jamaa alikuwa mnono, maana ghafla anakonda. Nikaulizia kwani kuna nini, mbona huyu jamaa amepungua. Nikaambiwa ni unga. Kuambiwa ni unga, sasa nikaanza kukaribia mdogo. Kwanza nilikuwa nafukuza mateja pale mbele ya kwangu, mpaka naanza kufanya urafiki nao. Urafiki mdogo. Mpaka wakiingia kwangu ananiambia, sister una vipono. Sasa mimi nashinda vipono mkitu gani sielewi, mimi naitikia tu. Kila anayekuja, sister una vipono. Mimi ninacheka nikiela. Nikashinda hivi vipono kila saa watu wananiambia kitu gani? Nikaulizia mbona watu wakikuja kwangu wananiambia una vipono? Wakaniambia wamekwambia una rasilimali, yani wewe ukiwa na shida, uwezi kuwa na shida, unaweza toa tu kitu moja kwa nyumba ukaiuza. Sasa ile kujua historia ya unga, yani nilianza kuvuta sasa unga kidogo. Demoni chukua kidogo ndio demoni napata kuivuta zaidi. Nikaenda Riabu, nashukuru nipata mdhamini akanipeleka Riabu 2017. Kutoka 2017 sijawahi kutumia miadarati. Maybe siku moja tunaweza jisikia kalamu, kana pia sio kila siku, na concept na maisha. Sasa ndio nimejua utamu wa maisha kuliko hapo ambapo kwa mteja. 10 years ago, Lucy Wambui, aka Queen Sheba, was also in the forest. Mimi nilikuwa katika uraibu, nilikuwa kwa mraibu miaka 10 na sasa nimerecover almost 5 years. Nilikuwa kwa kujiuza ili nipate kupona kumaanisha nipate kununua unga. Hiyo unga ni heroin. Nilikuwa kuna inject through injection, nilikuwa kuna jidunga ili nipate steam. Juu ya changamoto za kimaisha ndo niliingilia unga. First of all, ule aliniingiza kwa unga alikuwa kwa mzungu. Alinichukua hapa Mombasa nikiwa mdogo na 18 years, nikaenda Ulaya, akaniachia huko, akanipiga na akaniacha, akachukua documents zangu. So nikaingilia street life, na through street life ndo nilianza kuvuta unga, kujua unga ni nini. Queen Sheba, as she is fondly referred to, has since reformed and even working at Teens Watch Rehab Center. She also got married after converting to Islam. Na saa hii niko clean almost now 5 years. Niko sawa, nimejinasua na drugs, na pia nafanya kazi hapo katika shirika la Teens Watch. Napenda hiyo kazi juu I like to be like ambassador, like a role model to others' addiction. Also in Ukunda, Ali Omar Mwazuzu told of how he sold all his 5 vehicles, including Mercedes-Benz, as well as land, after spending many years addicted to heroin. I sold my property because of to be not a thief, or I sold my property because of drugs, because without money you can't buy drug, and I used to take a lot of drug a day. It was not just maybe 2-3 sachets. I was even using a gram a day because I had the money. So for that I had to sell my property one by one, and more I was selling, more or less I went until I was totally finished. At the Omar project in Malindi, a rehabilitation facility for drug addicts, a reformed drug user Nasra Said has since become a peer educator and married a former drug addict and jailbird whom they met at a local methadone center. Na safari paka nimefika hapa si mchezo, ni safari ya kutoka mbali. Na tunaishi pamoja kama bibi na bwana, na sote tulikuwa watumizi, ila tuliamua kubadilika. Na katika utumizi wangu nimeenda majela mara kama 8 hivi, na nimefungwa kama mara 5, mara 3
nilikuwa rumande. In Mombasa County, a retired Ugandan soldier had his heroin network at the port of Mombasa since 1984, when a friend, seafarer, used to give him the potent stuff every 2 years when he came home. The soldier now taking the methadone syrup together with one of his sons at the Nakada Rehabilitation Center at Miritini in Mombasa County. Alikuwa anatoka na hii drug Ulaya, akija anatuonesha hii ndio bangi tunavuta ya powder siku hizi, hatuvuti ya majani ya Kisumu. Tulianza na tunaanza na brown ambayo tunaita chess ya bati. Hii ndio nilianzisha nayo, ndio nikajua hii drug. Na Mombasa ilikuwa hakuna kokote utapata, isipokuwa mtu atoke nayo akuje na meli akuoneshe, akueleze, akufundishe, ndio utajua uraibu. Niliweza kujua uraibu na nimetumia miaka mingi kutoka 84 hadi 2016 nikiwacha kazi ya jeshi. Tinswatch Rehabilitation Center at Diani, Kwale is among the few that are doubling effort of rehabilitation. The center feeds 200 drug users on methadone, meals, medication and counseling. Pia hapa sisi tuko na paralegal system, kwamba tuna vijana ambao tumefundisha mambo ya paralegalism. Wao ni kama mawakili wa mitaani. Kwa hivyo ukiwa na shida, sisi hao vijana wakiwa na shida, tunaenda kotini. Kuna watu wetu hapa ambao wengine wamejifunza kazi hii ya paralegal, wanaenda na wakili wetu na wanasimama kotini, wanawasaidia mali wanaweza, na kama mtu ana makosa tunahakikisha kwamba kweli hatua lazima justice ichukue mkondo wake. Other centers like Kwale Network for People Who Use Drugs have been championing for the rights of current and former users. Tumekusanya majina ya watu 100 ambao wanahitaji vitambulisho. Tayari hivi tukiongea watu 25 washapata vitambulisho vyao. Na bado tunakusanya hiyo takwimu. Tunahapa takwimu ya wale ambao wanafanya kazi baharini lakini hawana vibali. Tuna hiyo takwimu ya wale wanaofanya kwenye matatu lakini hawana vibali. The National Survey on the Prevalence of Drugs released by the National Campaign Against Alcohol and Drug Abuse Authority, NACADA, 2022 shows that the Coast region had the highest prevalence of multiple drug use in the country, which stand at 10.5%. It is followed by Nairobi with a prevalence rate of 8.4% and Central with 7.8%. The survey showed that 1 in every 6 Kenyans aged 15 to 65 years, or approximately 4.7 million, use at least one drug or substance of abuse. It showed that 1 in every 3 males aged between 15 to 65 years, or 3.7 million, and 1 in every 16 females, or 900,000, were currently using at least one drug or substance of abuse. Western region had the highest prevalence of current use of at least one drug or substance of abuse, or 26.4%, followed by Eastern at 20.7% and Nairobi at 19.1%. The Central region had the highest prevalence of current use of tobacco, 11.9%, followed by Coast 10.8% and Eastern 10.7%. With the counties, to be sincere, county government are not doing very well in terms of this fight, because most counties are licensing so many bars. Some of the drug hotspot at Coast include Shimanzi, Godowns on Mombasa Island, Magodoroni ni Kisauni Sub-County, Bombolulu, Ziwa la Ng'ombe in Nyali Sub-County, and Likoni Sub-County, all in Mombasa. Others included GFC in Ukunda, Kwale County, and Mtwapa, Malindi, and Watamu in Kilifi County. Others are spread in Lamu and recently Tana River. Still waters run deep, so they say. The soft waves, tides, and white sandy beaches continue to stir excitement that attracts tourists. Beneath it though, drugs continue to be swept alongside. If you're weak, you'll fall, but if you're strong, you will conquer. Tobias Chanji, KTN News.